to discuss just a little bit more. У нас еще несколько вопросов касательно пресвитеров, которые нам нужно рассмотреть. And the first one has to do with the number of elders in the church. Is it singular or plural? Первый вопрос касается количества пресвитеров в поместной церкви. Один или несколько? It appears to me that the New Testament favors plurality. Мне видится так, что Новый Завет отдает предпочтение множественности. To start with, the concept of a singular elder was unknown to the Jews of the early church. Прежде всего, понятие единственного старейшины было неизвестным понятием для Ветхом Завете. Their experience in the synagogue would always have been with at least 10 elders in synagogue. В синагоге всегда было по крайней мере 10 старейшин. And even in the few scriptures that we read from the Old Testament, plurality is seen. Даже в тех нескольких отрывках, которые мы читали из Ветхого Завета, видно, что множественное число. So that when issues came up, they didn't call for the village elder, they called for the elders to make a determination. То есть, когда возникал какой-то вопрос, то призывали не старейшину в поселке каком-то, а старейшин. Now I understand that something of the position of those who hold to a singular elder. Я понимаю, какую позицию выдвигают те, кто говорит, что должен быть один пресвитер. So that when Paul writes in Philippians 1:1 to the elders and deacons at Philippi, когда Павел обращается в первой главе 1 стихе послания к филиппийцам, пресвитерам и диаконам, that the argument is that there were many house churches in Philippi. Аргумент такой выдвигается, что в Филиппах было много домашних церквей. And that each one of the house churches had one elder. И в каждой из домашних церквей был один пресвитер. But when Paul is writing to Philippi, there would be elders plural because one elder for each house church. И когда Павел пишет, то тогда получается множественное число, епископы, диаконы, по одному пресвитеру на каждую домашнюю церковь, и получается множество. But that's what we call an argument from silence. Ну, это можно назвать аргумент по умолчанию. It makes an assumption То есть that это предположение. there's no proof for. Но доказательств этому нет. In Philippi, we know that the church at Philippi began in the house of Lydia. Мы знаем, что церковь в Филиппах была первоначально основана в доме Лидии. So from Acts, we have just one house in Philippi where the church met. Из книги Деяний мы узнаем только об одной домашней церкви, где собирались верующие. Now, of course, there may have developed several house churches. Конечно, возможно, что было основано несколько домашних церквей. But why couldn't each house church have multiple elders? Почему в каждой домашней церкви не могло быть по нескольку пресвитеров? And when Paul writes in Philippians 1:1 to the elders and deacons, И когда Павел в первой главы филиппийцам обращается к епископам и диаконам, no one that I know of
argues for one deacon per house church. Никто из тех, кого я знаю, не выдвигает такого аргумента, что по одному диакону в каждой домашней церкви. So, I think it's important for us to look at the history of the concept of elder, and it's always plurality. Я думаю, для нас важно посмотреть на историю использования, употребления этого термина старейшина, пресвитер, и контекст такой, что это было множественность. I've listed several scriptures there, which I think point to the likelihood of plurality. Я привел ряд ссылок, которые, как мне кажется, говорят о множественности пресвитеров. The first part of Acts 14:23. Первая часть Деяний 14:23. Paul and Barnabas have started various churches and are now going back through those cities to establish leadership. Павел и Варнава основали ряд церквей, и теперь они возвращаются, чтобы поставить руководителей в церквях. And it says that they, Paul and Barnabas, appointed elders in every church. И сказано, что Павел и Варнава поставили пресвитеров в каждой церкви. The phrase that is used here, according to the lexicon of Bauer, Arndt, and Gingrich, здесь используется лексика, согласно лексикону Бауэр и Генрич. Лексиконы разные. States that this phrase kat ekklesion means in each individual church. Этот лексикон утверждает, что эта фраза kat ekklesion означает каждая отдельная церковь. So in each individual church, То есть в каждой отдельной церкви they appointed elders. они назначили пресвитеров. And it is interesting that it doesn't say they appointed a chief elder or a primary elder. Интересно, что здесь не говорится, что они назначили главного пресвитера или основного пресвитера. Another passage which it seems to me when you think about it points to plurality. Еще один текст, мне кажется, что если подумать об этом, то тоже имеется в виду здесь множественность. And that's the passage in James 5:14. Иакова 5:14. This is a situation where an individual is said to be sick. Здесь изображена ситуация, когда человек болеет. We're not going to get into what kind of sickness it is. Мы не будем рассматривать, какая это болезнь. But instruction is given that this sick individual should call for the elders. Но здесь дается указание, что этот болеющий должен призвать пресвитеров. And so, for this prayer and anointing to take place requires a plurality of elders. Для того, чтобы совершилась эта молитва и помазание, необходимо несколько пресвитеров. Now, imagine yourself to be
ill and seeking this prayer. Представьте себе, что вы болеете и хотите, чтобы над вами помолились. It would be more likely that you're going to call for the elders, plural, in your church who have your spiritual welfare as their responsibility. Более всего вероятно, что вам захочется призвать пресвитеров вашей поместной церкви, которые несут ответственность за ваше духовное состояние. It is less likely that you're going to have an elder from 3 or 4 different house churches come. Менее вероятно, что вы позовете по одному пресвитеру из других домашних церквей. Because the ministry and the authority of elders is over their own flock. Потому что служение и авторитет, власть пресвитеров распространяется на их поместную церковь. Elders have authority over only their own flock. Пресвитеры имеют власть только над своим стадом. So if John was an elder in that church over there, то есть если бы Джон был пресвитером вот в той церкви, John's authority would be over there with that church. то ответственность Джона находилась бы там, в той церкви. He wouldn't have authority over the church over here. Его власть была сосредоточена там, то есть здесь его власть не сосредоточена. The delegated authority is limited to that single church. Делегированная власть ограничена определенной церковью. Now, I understand that he might want to come and pray for me. Я понимаю, что он может захотеть прийти и помолиться за меня. But this instruction suggests that you are calling for those who have jurisdiction and ministry over you. Но этот текст предполагает, что вы призываете тех, кто имеет юрисдикцию и власть над вами. Far more likely Намного более вероятно, that we are dealing with the elders from one single church. что мы имеем дело с пресвитерами одной отдельной церкви. We mentioned the 1 Timothy 5 passage earlier. Мы уже ранее упоминали Титу 1:5. And again, the elder who is engaged in the hard work of preaching and teaching is to be given support financially. И еще один момент, когда говорится о пресвитере, который занимается проповедью, учит, что ему нужно оказывать финансовую поддержку. Actually, it could refer to more than one elder. Those who work hard. И тут тоже может быть, что здесь во множественном числе начальствующим пресвитером. And when you look at that passage, it doesn't make, I don't think, it makes much sense if you're just talking about one elder in a local church. Does it make sense if there's only one elder? You mean Yeah, the idea of marking out the elder who works hard at preaching and teaching, if he's the only one. Ну, мне кажется, что здесь нет смысла выделять, нет смысла думать, что один пресвитер, потому что если один, то зачем выделять, какому оказывать честь, какому не оказывать.
And so it's with the background of the synagogue and the Old Testament. Итак, учитывая фон Ветхого Завета и синагогу, and with these passages that use elders in the plural, и там вот эти отрывки, где упоминаются пресвитеров во множественном числе, I believe that there is a much stronger case for plurality. Я думаю, что более убедительна позиция о том, что должно быть несколько пресвитеров. Now, I know that many of you have thought about this and worked on this subject. Я знаю, что некоторые из вас думали об этом, работали в этом направлении. What would you say are the 2 or 3 strongest arguments for a single elder? Как вы думаете, какие 2-3 аргумента наиболее убедительны в пользу того, чтобы один был пресвитер? I mean, in the experience that you have had or the study that you have done. Исходя из вашего опыта исследования. В России один из таких больших аргументов практика Русской Баптистской Церкви. So basically, так жили наши отцы, говорят. Okay, so it is basically more tradition. Больше традиция, да? Да. В принципе, это такой тяжелый аргумент. That's a heavy argument. Yeah, I mean, tradition can be good or not. Понятно, традиция может быть хорошая или нет. But and I understand that. Я понимаю. But again, we are not biblical. Разве мы не должны основываться на Библии? And so the issue would be, what would be the strongest biblical arguments? Какой библейский аргумент for в пользу одного? I'm not. Петр. Peter. What? Peter. Апостол Петр. Okay. Well, tell me about Peter. Где не участвуют апостолы, в основном был всегда впереди он, как ведущий. Христос ему сказал: ты когда Ты Петр, Не на камнях, а на камне, да? пришли братья, Okay. The question, of course, is that in selecting the 12 apostles, Вопрос, конечно, в избрании 12 апостолов. Was Peter ever legally delegated or designated as the chief of the apostles? Было ли легально Петру даровано такое право быть главным из апостолов? And of course, когда избирали апостола вместо Иуды, кто там руководит? When an apostle was chosen instead of Judas, who was leading the matter? Leading in the matter. oh yeah, but even in the Jerusalem Council, who was leading in the matter there? А в Иерусалимском соборе кто? Иаков. Yeah, James, not Потому что Peter. Петр ушел. Because Peter left. He was on coffee break, getting tea. Now, amongst the apostles, We don't find Peter, you look at the selection of the apostles, Если посмотреть на избрание апостолов, and Peter is never designated as primary or chief amongst the apostles. о Петре никогда не говорится, что он
первый или основной из апостолов. What we observe with the apostles is what we oftentimes observe in a church. У апостолов мы наблюдаем то, что мы часто наблюдаем и в церкви. Because of the dynamic personality of an individual. По причине динамичной личности, динамичного характера. Because of their giftedness. По причине одаренности. In gifts that are manifested publicly more than others. Публичного проявления даров больше, чем у других. This individual becomes the first amongst equals. Этот человек становится первым среди равных. It's a natural phenomenon. Это естественное явление. Ну, а фраза в Иоанна, когда там паси овец мой. A phrase in John where Jesus says, "Shepherd my sheep." Right. Любишь ли ты меня, окопляй меня, Петр, окопли меня, паси овец моих. Well, simply because he was publicly reinstituting Peter to a position amongst the apostles. Просто потому, что он публично восстанавливал Петра в его положении среди апостолов. Peter, of all of them, as we know, failed him miserably. Мы знаем, что из всех апостолов самым неприглядным образом предал Иисуса. And Jesus had met with Peter privately after his resurrection. И после своего воскресения Иисус наедине встретился с Петром. And we had assumed that they had settled the matter then. И мы предполагаем, что в этот момент они разрешили свои проблемы. But this was, of course, a public matter. Но это тоже был публичный вопрос. Have you not run into the discussion about the seven churches of Revelation 2 and 3? Вы знакомы с обсуждением, что касается церквей в Откровении, 2-3 глава? Знакомо, конечно. Well, each letter is addressed to the angel of the church at Ephesus. Каждое письмо, послание адресовано ангелу какой-то церкви. And that is sometimes used because angel is singular there. Иногда используется это как аргумент, потому что ангел в единственном числе. And so that's sometimes used Иногда это as используется support. в поддержку мнения одного священника. But there are, of course, significant problems with that idea. Ну, конечно же, есть значительные проблемы с таким толкованием. Every other place in the book of Revelation, Потому что во всех других отрывках в книге Откровения, which is 52 or 53 other places, 52 или 53 раза употребляется angelos is always used of angelic слово beings. ангела, но всегда ангелос означает ангельское существо. And so it would be very strange for John to refer to an elder by the term angelos. Поэтому очень странно было бы, если бы в данном случае Иоанн обращался к пресвитеру, используя термин ангелос. Especially in Revelation 4, he speaks. В 4 главе, когда он говорит, where he speaks of the 24 elders. о 24 старейшинах. So, okay. Are we done? Okay. Что тогда за ангел? Старцы, а? Что тогда за ангел, если не совсем? Who is this angel
in those 8 churches? Or are they? Well, I think they were angels. Я думаю, что это ангелы были. One of the Значит, things, у каждой церкви есть ангел. Does it mean that every church has an angel? probably, Вероятно. you know, from Hebrews 1, Туда ангел ответственен за действия людей. Как ангел? Как ангел может быть ответственен за действия How an людей? angel can be responsible for the actions of people. well, angelic beings, we know that, you know, from Hebrews 1, that there are guardian angels. И в первой главе послания к евреям мы знаем, что есть ангелы-хранители. They are assigned to watch over the saints of God. Они назначаются для того, чтобы присматривать или охранять людей. And in the book of Revelation, angels are used in a significant way in carrying out God's purposes in the world. И в книге Откровения ангелы используются значительным образом для выполнения целей. In Daniel 10 and 11, В книге Даниила 10, главы 10-11, we learn that angels and demons are assigned to nations. мы узнаем, что и ангелы, и бесы назначаются, прикрепляются как бы к народам. But this shouldn't surprise us. Но это не должно нас удивлять. Angelic beings and demonic beings are highly organized organizations. И ангелы и бесы — это высокоорганизованные структуры, организации. So if God assigned an angel to watch over the nation of Persia, Если Бог назначил ангела, чтобы он смотрел за народом Персии, maybe it's not so strange может быть, это не так уж и странно, that he would assign angels to churches. что он назначил ангелов в церковь. Yeah. God uses them as messenger angels. He uses them to answer prayer. He uses them to protect his people. Он использует их как посланников, как ответ на молитву, чтобы защищать своих людей. Every now and then the curtain is pulled back on the spirit world. Иногда, время от времени, завеса духовного мира приоткрывается. In Daniel, in Job, И Даниил, и Иов, we understand from Paul the organization of the demonic realm. из посланий Павла мы узнаем об организации